Hello friends, today we are going to revise the whole chapter of business environment through a help of a chart. As you can see on the background, I have prepared a chart for you. The chart covers all the aspect of the whole chapter. Okay, from the importance of business environment, factors affecting business environment, liberalization, privatization and globalization. All the topics has been covered in this particular chart. What I am going to do in this lecture, I am going to give you a link. Wherever it is necessary, I will divide the points for you and I will establish a link from which you can easily remember all the points. Okay, let's begin. Start with the importance of business environment. This is a session where I'm not going to explain the points. This is a session where I'm not going to explain the point. All I'm going to do is just to give you a link where you can memorize the point in an easier manner. Okay. So first of all, what is the importance of business environment? If you will study the environment, in a continuous manner, and if management is having some guts, if management is having some sensitivity, okay, then at such point of time, definitely management will be able to identify the danger. You are continuously monitoring the environment. You are able to sense your management is literally intelligent, your management is literally good, then it must have some sensitivity of the management. And it will be able to identify the danger. Now see, if something is danger for your business, then at such point of time you must be able to convert that particular danger into opportunity. Because all the dangers must have some opportunities. It depends on you that how you are taking benefit of all those dangers and how you are converting all the obstacles into opportunity. So it will definitely, if the management is good, then it will definitely grab the opportunity. This particular study of external environment will help to make some policy decisions, and if you will make proper policy decision, then you will also be able to get advantage of early entry into the business. So there are total 6 points. First of all, you should continuously study the business environment. Your management should have some sense. If they have sense, then they will definitely identify the danger. Once they will identify the danger, they will be able to grab the opportunity and make proper decisions. If they will grab the opportunity and make proper decisions, then at such point of time, you will get the benefit of advantage to get early entry into the market. Such a market where everyone is finding lots of problem. Okay, in the present market, everyone is finding lots of problem. If your management is continuously studying the environment, then your management will definitely find out that it is the best time. It is the best time to have the business in sanitizer, to have the business in mask, to have the business online. Okay, it is the best time to invest in stock market. So that is advantage of early entry. Okay, so this is the importance of business environment. There are some factors which are affecting business environment. It is internal factors and external factors. Internal factors do not need any kind of discussion. Business objectives, employees of the business and managerial system of the business will affect. Okay, business na objectives છે, એના પોતાના employees છે અને એની managerial system છે. All these three factors are affecting the business environment. On the another side, there are some external factors. Which are affecting the business. Basically, external factors has been divided in some broad categories. First of all, economic factors,
then after social factors, cultural factors, technological factors, political factors, and legal factors. Society will change its preferences, society will change its taste, and this will affect the business. Cultural factors, each and every country is having its own culture, each and every region is having its own culture, and it will affect the business. Technology is changing day by day, and it will affect the business. Political parties are changing, each and every political party is having its own ideology, and it will change the environment. Laws are changing, laws are amended so many times, and all those laws will definitely have some great impact on the business, and it will change the business environment. So these are some external factor, but economic factor is little bit more important. How? See, economic system of any particular country, whether the capitalist economy, whether the mixed economy or socialist economy, all this economic system will affect the business. Not just economic system, but what is the degree of economic development, whether it is capitalist, whether it is socialist, or whether it is mixed economy. But there should be some level of economic development. A developed economy which is capitalist, it is not favorable. An extremely underdeveloped economy, okay, it is also not preferable. So economic development is also preferable. Sometimes only some sectors, sometimes only some field, only some regions are facing some kind of development, and other regions are having no development. So that sectoral growth is also important. National and per capita income, માનો કે આખું country developed છે, but still that sectoral growth must have national and per capita income. There should be increase in national and per capita income, and there should be equal distribution of national income. Then after, two policies are there which should be favorable to the business. If these two policies are not favorable to the business, તો પછી એ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ નથી ક્રિએટ કરતું. મોનેટરી પોલિસી એન્ડ ફિસ્કલ પોલિસી. મોનેટરી પોલિસી ડિસાઇડ એવરીથિંગ અબાઉટ મોનેટરી સિસ્ટમ, બેન્કિંગ સિસ્ટમ, ફોરેન એક્સચેન્જ સિસ્ટમ. Whereas fiscal policy will decide everything about the taxation structure. Okay, so these are the points how you should remember. સૌથી પહેલી ત્રણ વસ્તુ ઓકે, પાંચ વસ્તુ, ચલો 5 વસ્તુનો સેટ બનાવીએ. કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક સિસ્ટમ પ્રોપર હોવી જોઈએ. ઇકોનોમિક સિસ્ટમની સાથે સાથે એ કન્ટ્રીનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ બી પ્રોપર હોવું જોઈએ. બરાબર છે. Economic development should be in the whole country. If economic development is limited in some region, then it is not preferable. It should be in the whole country. Just economic development છે આખા કન્ટ્રીમાં છે, that is not enough. There should be increase in the per capita income and national income also, and that national income must be distributed in equal proportion. Then only people will have some proper purchasing power, and then only they will purchase the product, they will increase the demand, and it is going to be favorable for the business. Then after, two policy, and the last one is other factors. Repeating, first of all, economic development. Okay sir, economic development બરાબર છે. સોરી, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ. ઓકે સર, ઇકોનોમિક સિસ્ટમ ગમે તે હોય, પણ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ તો હોવું જ જોઈએ. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ આખા કન્ટ્રીમાં હોવું જોઈએ. બરાબર છે, આખા કન્ટ્રીમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે તો લોકોની પર કેપિટા ઇન્કમ અને નેશનલ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ. બરાબર છે. ખાલી ઇન્ક્રીઝ થાય ઇનફ છે? ના, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બી ઇક્વલી થવું જોઈએ. આ બધું ક્યારે થાય? કન્ટ્રીની મોનેટરી પોલિસી અને ફિસ્કલ પોલિસી પ્રોપર હોય તો. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ અધર ફેક્ટર્સ. ઓકે, લેટ્સ રિપીટ વન મોર ટાઈમ. ઇકોનોમિક સિસ્ટમ કેવી છે? ઇકોનોમિક સિસ્ટમની સાથે સાથે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કેવું છે? ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ સેક્ટરલ ગ્રોથ, અમુક સેક્ટર્સ જ ડેવલપ થયા એવું ન હોવું જોઈએ. આખી કન્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ હોવું જોઈએ. કન્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ છે તો પર કેપિટા ઇન્કમ અને નેશનલ ઇન્કમ પણ હોવી જોઈએ. પર કેપિટા અને નેશનલ ઇન્કમનું ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ હોવું જોઈએ, અને સાથે સાથે બે પોલિસી પ્રોપર હોવી જોઈએ. વન ઇઝ મોનેટરી પોલિસી એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ફિસ્કલ પોલિસી, એન્ડ there are some other factors. Okay, chalo. Now the most important portion, heart of the chapter, liberalization, privatization and globalization.
Liberalization means government become little bit liberal about some different aspect. Earlier, government was having such tendency that it was imposing lots of different kind of restrictions on the business, and now government made up its mind કે ના ભાઈ હવે લોકો પર આટલું બધું restriction રાખવાની જરૂર નથી. Restrictions. Pick up that word, restrictions. Government was imposing restrictions on the people through license. ગવર્મેન્ટે આ લાયસન્સની પ્રોસિજર કાઢી નાખી. બરાબર છે. જસ્ટ લાયસન્સની પ્રોસિજર કાઢી નાખી એવું નથી, સાથે સાથે ગવર્મેન્ટે ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચર બી સિમ્પલ બનાવી નાખ્યું અને બેંકને ફ્રીડમ પણ આપી દીધું. બરાબર. સો ગવર્મેન્ટ usually government usually imposes some kind of limitations on the business through three things. First, it is having lots of rules and regulation, lots of detailed paper procedure. તો ગવર્મેન્ટે એ પેપર પ્રોસિજર, એ લાયસન્સની પ્રોસિજર કાઢી નાખી. ગવર્મેન્ટ બીજી રીતે કંટ્રોલ રાખે ટેક્સ થ્રુ, દેટ બિઝનેસને બહુ બધો ટેક્સ ગવર્મેન્ટને આપવો પડશે. ગવર્મેન્ટે ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચર બી સિમ્પલ કરી નાખ્યું. અને ત્રીજો કંટ્રોલ રાખે બિઝનેસના એક્સપાન્શન પર, મતલબ કે બેંકને ડાયરેક્શન આપે. If there is a particular person who is coming to your bank and says, I want a loan of 10 lakhs rupees, તો એને આપજો. If there is a particular person who is coming to your bank and says, મને 10 કરોડ રૂપિયાની લોન જોઈએ છે, તો એના પર વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લેજો. બરાબર છે. મતલબ ગવર્મેન્ટની હંમેશા એક એવી આઈડિયોલોજી હતી બિફોર 1991 કે કોઈ માણસનો બિઝનેસ મોટો ના થઈ જવો જોઈએ. બરાબર. એવરીવન હેઝ ટુ વર્ક વિધિન સમ લિમિટ. બટ હિયર ગવર્મેન્ટ કેમ અપ વિથ લિબરલાઇઝેશન. સો ત્રણ રીતે ગવર્મેન્ટ છે એ પોતાના બિઝનેસ પર રેસ્ટ્રિક્શન્સ રાખે. એક તો લાયસન્સિંગ પ્રોસિજર થ્રુ, એક ટેક્સેશન થ્રુ અને એક બેંક થ્રુ. ગવર્મેન્ટે ત્રણ કંટ્રોલ હટાવી દીધા. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, લાયસન્સ રાજ હેઝ બીન રિમૂવ્ડ, સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ જીએસટી એન્ડ ફ્રીડમ ટુ ધ બેંક્સ. બેંક વેર હેવિંગ ફ્રીડમ. નાઉ દે કેન ઓપરેટ એટ ધેર ઓન ડિસ્ક્રેશન. બેંકને જે રીતે ઓપરેટ કરવું એ રીતે ઓપરેટ કરી શકે. ખાલી પોતાના બિઝનેસ પર થી રિસ્ટ્રિક્શન્સ રિમૂવ કરી દીધા એવું નથી. બિઝનેસ પર એ રિસ્ટ્રિક્શન્સ બી રિમૂવ કરી દીધા that if you want to deal with foreign currency you can, if you want to import something you can, if you want to export something you can. અમે હવે કોઈ જ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન, રિસ્ટ્રિક્શન્સ, કંટ્રોલ્સ રાખવા માંગતા નથી. સો સૌથી પહેલા ગવર્મેન્ટે ફેરાનો એક્ટ છે એ ચેન્જ કરીને ફેમાનો એક્ટ અપ્લાય કરી દીધો. ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ. Foreign Exchange Regulation Act. The word regulation has been removed by the government and the word management has been inserted, which indicate that government is now not going to regulate the foreign exchange. Government will just manage this foreign exchange. Okay, so Foreign Exchange Regulation Act has been converted into Foreign Exchange Management Act. Because of this, import of goods and services has been promoted and increase in export has also been promoted. બરાબર છે. ઓકે. અહીંયા સુધી ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ ચાલતું હતું ગુડ્સનું. મતલબ you are importing or exporting something, then either you are importing or exporting goods or you are importing and exporting services, goods and services. બરાબર છે. બટ ગવર્મેન્ટને થયું કે ગુડ્સ અને સર્વિસીસની સાથે સાથે હજુ આપણે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો બિઝનેસ ઇન્ક્રીઝ કરીએ. સો ગવર્મેન્ટ promoted forex market also. All the restrictions which has been imposed on the forex market has been removed by introduction of the symbol of Indian currency. And not just forex market, but share market also made transparent by introducing demat form. By introduction of demat form, now the foreign institutional investors, foreign investors can easily invest amount in our business, and not just they can easily invest amount in our business, they can directly set up business in our India, in our country also. So foreign direct investment. Okay, and now they can have the business in India which is working in a monopoly. બરાબર છે. ફોરેનની કોઈ કંપની ઇન્ડિયામાં કોઈ મોનોપોલી વાળો બિઝનેસ કરવા આવે છે તો બી કરી શકશે. Monopolies and restrictive trade practices, these act were also having lots of changes. Okay, so it is I must say it is difficult to remember all the points in a 100% perfect manner, but let's try. What is the first point? Government was removing the restrictions from
three perspective. One, no procedures, means license raj has been removed. Second, government was simplifying the tax structure and introduction of GST. And the third, government gave freedom to the bank. આ ઇન્ડિયાના બિઝનેસની વાત છે. બહારના બિઝનેસ માટે શું છે? તો સૌથી પહેલા ગવર્મેન્ટે એક્ટ ચેન્જ કર્યો. ફેરા હેઝ બીન કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ફેમા. Government is not going to regulate, government is going to manage. Due to introduction of FEMA on the places of FERA, now what happened? That government is going to increase import and export. Okay, so import of goods and services has been increased, and increase in export also took place. This is something about goods and services. What about currency? તો ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ પણ છે ને ફોરેક્સ માર્કેટમાંથી પણ ટ્રેડ જે કાંઈ પણ કંટ્રોલ્સ છે એ રિમૂવ કરી દીધા. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ગવર્મેન્ટ મેડ ધ શેર માર્કેટ ઓલ્સો ટ્રાન્સપરન્ટ. સો this two point says that apart from goods and services, shares and currencies can also easily come into the India and go out of the India. Okay, and not just shares and currency, but directly foreign નો કોઈ માણસ ઇન્ડિયામાં આવીને ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સીધો પોતાનો બિઝનેસ સેટઅપ કરી શકે છે. ઓકે, સો લાસ્ટ ટાઈમ ક્વિક રિવિઝન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, નો લાઇસન્સ રાજ, નો પ્રોસિજર. Government simplified the tax structure and introduction of GST. And the third is freedom to the bank. Government changed the act from FERA to FEMA, due to which increase in export, increase in import of goods and services, not just goods and services but currency also, so forex market. Then after shares also, share market has been made transparent and demat has been introduced. And apart from that, why to invest in Indian company only? They can start a company in India also, so foreign direct investment. Okay, they can invest the money in India and they can start their own business also, so that is foreign direct investment. And the last is government made some changes in MRTP, monopolies and restrictive trade practices, which give some promotion to the foreign business, that you can come into India and you can have the business in which you are going to have a monopoly. Okay, so these are some procedure related to liberalization. Okay, 10 steps. ખાલી એની ઇફેક્ટ જ આપી છે ગ્લોબલાઇઝેશનની, nothing much or nothing else is given to you in this question. Next point, that is something about privatization. Okay, now privatization is having 3 point. One is reasons for privatization, second is positive effect of privatization, and the third is negative effects of privatization. બહુ જ easily યાદ રાખી શકાય છે. There is no such problem like liberalization. Okay, let's see. First of all, what problem arise? That because of which we need to go for privatization. શું કામ આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશનના જે કન્સેપ્ટ્સ છે એને અડોપ્ટ કરવા પડે છે? શું કામ આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશન જે કાંઈ પણ છે એ અપ્લાય કરવું પડે છે બિઝનેસમાં? એન્ડ ધ સિંગલ રીઝન ઇઝ અવર બ્યુરોક્રસી. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ગવર્મેન્ટનું સ્ટ્રક્ચર એવું છે, બરાબર, દેટ બિઝનેસમાં કન્ટિન્યુઅસલી પોલિટિકલ ઇન્ટરફિરન્સ આવ્યા કરે છે. નવ જ્યાં પોલિટિક્સ આવે છે ત્યાં કરપ્શન ને બ્રાઇબરી તો રહેવાની જ. બરાબર, હવે આ કરપ્શન અને બ્રાઇબરીના કારણે લેબર યુનિયનનું ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલું બધું વધી જાય છે that no one is there to take the accountability, no one is there to take the responsibility, and due to this કોઈ માણસ ટેકનોલોજી પ્રોડક્શન પર તો ધ્યાન જ નથી આપતું. તો ટેકનોલોજી તો બટ ઓબ્વિયસ ઓબ્સ્ટેકલ અરે ભગવાન ઓબ્સોલેટ જ રહેવાની. બરાબર છે. સો ટોટલ 6 પોઈન્ટ્સ આર ધેર. બહુ જ ખરાબ બ્યુરોક્રસી છે. બહુ જ ખરાબ બ્યુરોક્રસીના કારણે પોલિટિકલ ઇન્ટરફિરન્સ કન્ટિન્યુઅસલી રહે છે. ડ્યુ ટુ ધીસ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઓફ પોલિટિકલ ઇન્ટરફિરન્સ ધેર ઇઝ કરપ્શન એન્ડ બ્રાઇબરી. હવે જ્યાં પોલિટિશિયન જ કરપ્શનમાં ઇન્વોલ્વ હોય, જ્યાં પોલિટિશિયન્સ જ બ્રાઇબરીમાં ઇન્વોલ્વ હોય, દેન એટ સચ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ લેબર યુનિયનનું ઇન્ફ્લુઅન્સ બહુ વધી જશે. લેબર યુનિયનનું ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલું બધું વધી જાય છે that no one is there to take the responsibility, there is absence of accountability, and finally such business definitely will use obsolete technology, outdated technology will be used over there. Okay, so these are the 6 reasons that we have to take some steps in favor of privatization. આપણે privatization કર્યા વગર છૂટકો જ નથી. Okay,
Yes, definitely there were some positive effect of privatization also. Privatization brought some positive effect also. Let's see what were the positive effects of privatization. Absence of political interference. See, first of all, this is removing the limitations. This political interference has been removed. Corruption and bribery, તો but obvious એની સાથે જ જતું રહેશે. Absence of accountability, this also has been removed. Okay, and obsolete technology, this also has been removed. These three limitations has been removed. That is the most important advantage. Okay, absence of political interference. હવે જ્યાં પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ નથી, પ્રાઇવેટ બધું ચાલે છે, ત્યાં તો લોકોને કમ્પલસરી રેસ્પોન્સિબિલિટી લેવી જ પડશે. સો લેવલ ઓફ અકાઉન્ટેબિલિટી એન્ડ યુઝ ઓફ મોડર્ન ટેકનોલોજી. તમે મોડર્ન ટેકનોલોજી યુઝ કરો છો. યુ આર યુઝિંગ મોડર્ન ટેકનોલોજીસ. ઓકે, along with infrastructure facilities, not just modern technologies, but you are using modern infrastructure facilities also. હવે તમારી પાસે સારામાં સારી ટેકનોલોજી છે, તમારી પાસે સારામાં સારી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ છે. બોસ, તમે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે કેપેબલ છો. You can definitely involve in research and development, and as you can involve yourself in research and development, now there will be lots of innovation and modernization. તમે modernization પણ કરી શકો છો અને તમે innovation પણ કરી શકો છો. If you will innovate new product, if you will modernize your process, then definitely there will be quality of goods and services. સારામાં સારી ક્વોલિટી મળશે તમને goods and services ની. તમારી ખાલી ક્વોલિટી વધે એ ઇનફ નથી, સાથે સાથે ક્વોન્ટિટી પણ વધવી જોઈએ, તો પ્રોડક્ટિવ એફિશિયન્સી પણ વધશે. ક્વોલિટી બી વધે છે, ક્વોન્ટિટી પણ વધે છે, માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન થશે અને એ કોમ્પિટિશનને પ્રાઇવેટ સેક્ટર સિસ્ટમેટિક માર્કેટિંગથી ટેકલ કરશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ્સ. લેટ્સ રિવાઇઝ ઇન અ ક્વિક મેનર. It removes three limitations. બરાબર છે, ત્રણ રીઝન હતા, ત્રણ લિમિટેશન હતી, એ ત્રણેય લિમિટેશન્સને રિમૂવ કરે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, there is absence of political interference. Level of accountability is too high because of the hierarchical setup and use of modern technology. They are not just using modern technology, they are using best infrastructure facilities also. With the use of modern technology and infrastructure facility, they are able to involve in research and development, and they are able to have advantage of modernization and innovation. Due to innovation, quality and quantity both will improve. So quality of goods and services will improve and productive efficiency will also increase. Now if there is quality, if there is quantity, then definitely competition will increase. So there will be competitive environment, and in this competitive environment, now they will have systematic marketing also. Okay, so these are all the positive effects of privatization. It came up with some negative aspect also. Let's see what were the negative aspects. But obvious છે કે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝમાં એવું હતું કે એમ્પ્લોઈઝ ગવર્મેન્ટનું એક્સપ્લોટેશન કરતા હતા. અહીંયા રિવર્સ છે, એક્સપ્લોટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝનું એક્સપ્લોટેશન થાય છે. સર, કેવી રીતે એમ્પ્લોઈઝનું એક્સપ્લોટેશન થાય? જ્યાં સુધી વર્કર સરખું કામ કરે ત્યાં સુધી બરાબર છે, સેજ પણ એનાથી સરખું કામ નથી થતું, સેજ પણ એ ડિમાન્ડ વધારે કરે છે, સેજ પણ એમ કહે છે કે ના, તમે જે લોકો કરો છો એ બરાબર નથી, યુ આર નોટ વર્કિંગ ઇન એન એથિકલ મેનર, યુ આર ફાયર્ડ આઉટ ફ્રોમ ધ બિઝનેસ, ગેટ લોસ્ટ. કાલથી આવતો નહીં. એબ્સન્સ ઓફ જોબ સિક્યોરિટીઝ, એની જોબની કોઈ સિક્યોરિટી જ નથી. They were not just exploiting employees, they were exploiting customers also. Private sector customer ને બી exploit કરે છે. શું કામ? તો કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં ખાલી પ્રેફરન્સ ટુ પ્રોફિટને જ પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. બરાબર છે? એથિક્સ ટુ હેલ વિથ ઇટ, મોરલ વેલ્યુઝ ટુ હેલ વિથ ઇટ. ઓકે, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી ટુ હેલ વિથ ઇટ. એ લોકોને આનાથી કંઈ ફરક નથી પડતો. દે આર ગિવિંગ પ્રેફરન્સ જસ્ટ ટુ પ્રોફિટ ઇઝ એટ ધ સેન્ટર. So they are lots of time exploiting the customers also. Sometimes all these things happens because misuse of power by the top management. Top management is misusing the power. Top management પોતાનો power છે એ misuse કરે છે. And when top management is misusing the power, then all the wealth, all the income will get centralized in this particular top management. Okay,
So there will be unequal distribution of income and wealth. Okay, let's repeat. બહુ જ ઇઝી છે. સૌથી પહેલા એમ્પ્લોઈઝ એક્સપ્લોઇટ થાય છે. હાઉ એમ્પ્લોઈઝ આર બીંગ એક્સપ્લોઇટેડ? દે આર નોટ હેવિંગ જોબ સિક્યોરિટી. કન્ઝ્યુમર્સ આર બીંગ એક્સપ્લોઇટેડ. હાઉ દે આર એક્સપ્લોઇટેડ? બીકોઝ પ્રોફિટ ઇઝ એટ ધ સેન્ટર. શું કામ એમનું એક્સપ્લોટેશન થાય છે? તો કે ફર્મને પ્રોફિટ અર્ન કરવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. મિસયુઝ ઓફ ધ પાવર બાય ટોપ મેનેજમેન્ટ. ટોપ મેનેજમેન્ટની પાસે એટલો પાવર જે કાંઈ પણ છે એનું મિસયુઝ થાય છે, એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ન તો એમ્પ્લોઈઝને કાંઈ મળે છે, ન તો કસ્ટમરને કાંઈ મળે છે. Ultimately, there is unequal distribution of income and wealth. Business is earning thousands of the crore rupees and still એ બધા જ પૈસા ન તો એમ્પ્લોઈઝને કાંઈ મળે છે, ન તો કસ્ટમરને વેલ્યુઝ મળે છે. બરાબર છે. અલ્ટિમેટલી જે ટોપ મેનેજમેન્ટ છે એ જ બધું સેન્ટ્રલાઇઝ કરી દે છે. ઓકે, સો ધીઝ આર સમ નેગેટિવ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ પ્રાઇવેટાઇઝેશન. ચલો, સો privatization is having total 3 topic. Privatization na total 3 topic છે. One is reason for the privatization, second is positive effect of the privatization, and the third is negative effect of privatization. Okay, I always recommend that you must have to learn the points in sequence. It's not necessary that sequence must be the same in which I am remembering. તમારો પોતાનો અલગ સિક્વન્સ હોઈ શકે, બટ ઇટ શુડ બી સિક્વન્સ. જે વસ્તુ સિક્વન્સમાં નથી એની લાઈફ બહુ જ ઓછી છે. બરાબર છે. ચલો, નાઉ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગ્લોબલાઇઝેશન. ફ્રોમ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ગ્લોબલાઇઝેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. From my point of view, globalization is very important. Okay, there are 2 points. One is benefit and one is demerits. Okay, એક પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ્સ છે, એક નેગેટિવ આસ્પેક્ટ્સ છે. Merits and demerits. Let's see what are the merits and demerits of globalization. Okay, all set. First of all, with the introduction of globalization, the whole world will become a global village. જે પેલી પોલિટિકલ બ્યુરોક્રસી હતી ને, દરેકે દરેક કન્ટ્રીની પોતપોતાની ગંદુ પોલિટિક્સ, દરેકે દરેક કન્ટ્રી એકબીજાની સાથે રમતા હોય, એમાંથી ફ્રીડમ મળી જશે. બહુ જ ઇઝીલી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેટઅપ કરી શકશો, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ પોલિટિકલ પાર્ટી. તમે લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન કરી શકશો, બીકોઝ નાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટ્રેડ યોર પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ. તમે આખી દુનિયામાં તમારી વસ્તુ છે એ સેલ કરી શકો છો. લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન થશે તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બોસ ડેફિનેટલી જનરેટ થવાની છે. વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હશે, લાર્જ સ્કેલ પર પ્રોડક્શન થશે તો કોમ્પિટિશન બી વધશે. અને ઇતિહાસ ગવાહ છે કે જ્યારે કોમ્પિટિશન થઈ છે બિઝનેસ વચ્ચે, ત્યારે ઓલવેઝ બેનિફિટ છે એ કસ્ટમરને મળ્યો છે. જ્યારે કોમ્પિટિશન થઈ છે ત્યારે બેનિફિટ હંમેશા કસ્ટમરને જ મળ્યો છે. શું બેનિફિટ મળે છે એને? તો કે એને સારામાં સારી ક્વોલિટી લો પ્રાઇસ પર મળે છે. હી ઇઝ ગેટિંગ ઇમ્પ્રોવાઇઝડ ક્વોલિટી એટ લો પ્રાઇસ. હી ઇઝ ગેટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ ઓલ્સો. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી it will increase the spread of education, because સારામાં સારી વસ્તુ બનાવવી છે તમારે, લો પ્રાઇસ પર સારી વસ્તુ આપવી છે, કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહેવું છે, બરાબર, તમારે લાર્જ સ્કેલ પર પ્રોડક્શન કરવું છે, આખી દુનિયામાં બિઝનેસ કરવો છે, તો તમારે સારામાં સારા એજ્યુકેટેડ લોકોની જરૂર છે. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધે છે. So at that point of time, spread of education will also increase. Okay, so this is the detailed link. Let's have a quick review. Global village, the whole world will be global village. બધા એક જ ગામડામાં રહે છે તો પછી પોલિટિકલ બ્યુરોક્રસી જે કાંઈ પણ છે એનાથી તમને ફ્રીડમ મળી જશે. વેન there is no political bureaucracy, you can easily set up your business and you can have large production. તમે બિઝનેસ પણ ઇઝીલી સેટઅપ કરી શકો છો, તમે લાર્જ પ્રોડક્શન બી કરી શકો છો. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, if production will increase, then employment will also increase. Employment opportunities પણ વધશે. બરાબર છે. પ્રોડક્શન વધે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધે છે,
બરાબર છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધે છે, તો સાથે સાથે કોમ્પિટિશન વધશે અને કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શનનો કન્સેપ્ટ ફૂલફિલ થશે. કેવી રીતે? કન્ઝ્યુમર વિલ ગેટ ક્વોલિટી એટ લો પ્રાઇસ. બરાબર છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ પણ વધશે, બીકોઝ દરેક બિઝનેસને બેન્કિંગની ફેસિલિટી જોઈએ છે, ઇન્સ્યોરન્સની ફેસિલિટી જોઈએ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ફેસિલિટી જોઈએ છે, રોડ્સ જોઈએ છે, ટેલિકોમ્યુનિકેશન જોઈએ છે, વોટર જોઈએ છે, એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, બધું જોઈએ છે બિઝનેસને. તો એ બિઝનેસને ડેવલપ કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી અને એજ્યુકેશન આ બંનેનું ડેવલપમેન્ટ થશે. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ આઈ એમ રિપીટિંગ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ભલે રહ્યો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ વર્લ્ડ વિલ બીકમ ગ્લોબલ વિલેજ. In that particular global village, there will be no political bureaucracy, so there is freedom from the political bureaucracy. As there is freedom from the political bureaucracy, we will be able to establish the industry in a fast manner. It will be easy to set up the industry. We will be able to produce on a large scale. Employment opportunities will generate. If employment opportunities will generate, production will generate, industries will also increase, then there will be more competition and there will be great consumer protection. કન્ઝ્યુમરનું પ્રોટેક્શન કેવી રીતે થાય છે? તો કન્ઝ્યુમરને લો પ્રાઇસમાં બેટર ક્વોલિટી મળશે. અને આ બધા જ બિઝનેસને ડેવલપ કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ બી વધશે અને સાથે સાથે એજ્યુકેશનનું સ્પ્રેડ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ આઈ થિંક સો 9 points are there. Okay, 9 to 10 points are there. You must have to revise the point in this particular sequence. If it is possible, then always remember in this sequence. Global village, વિલેજમાં કોઈ પોલિટિશિયન્સ નથી, એટલે ફટાફટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ થશે, ફટાફટ પ્રોડક્શન થશે અને ફટાફટ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થશે. એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થશે ને આ બધું થશે તો કન્ઝ્યુમરનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બી પ્રોટેક્ટ થશે અને કોમ્પિટિશન થશે. કોમ્પિટિશન થશે તો કન્ઝ્યુમરને શું બેનિફિટ છે? તો કે કન્ઝ્યુમર જે કાંઈ પણ છે એને લો પ્રાઇસમાં સારી ક્વોલિટી મળશે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ મળશે, એજ્યુકેશન મળશે. પતી ગયું. ચલો, નેગેટિવ આસ્પેક્ટ થોડીક વધારે પડતી નેગેટિવ છે. આવું રિયલ લાઈફમાં ઓછું બનતું હોય છે, બટ સ્ટીલ નો પ્રોબ્લેમ. ચલો, ઇન્ફ્લુઅન્સ મોનેટરી પોલિસી. બહુ જાયન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સમટાઈમ્સ બિઝનેસમાં આવે, તો એમની પોલિસી ડેફિનેટલી એવી હોય છે કે એ પોલિટિકલ પાર્ટીને કાંઈ ને કાંઈ પૈસા આપીને જે પોતાની પોલિસી છે એ એવી બનાવી દે કે કન્ટ્રી જે કાંઈ પણ છે એ બધી રીતે સપોર્ટિવ જ રહે. ઓકે, સો ઇટ વિલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ મોનેટરી પોલિસી. મલ્ટીનેશનલ તમે મોનેટરી પોલિસી એને જોઈએ તેવી બનાવી દો, કોઈ વાંધો નહીં, બટ સ્ટીલ that multinational company will be loyal to its own country. એ પોતાની કન્ટ્રીને જ બેનિફિશિયલ રહેશે. અને કોઈ પણ હવે જે પોતાની કન્ટ્રીને લોયલ છે, જે આપણી કન્ટ્રીને લોયલ નથી, તો એ જે કંપની છે એ તો કોઈ પણ એથિક્સ વગર કોમ્પિટિશન કરશે. બરાબર છે? એ જે કંઈ પણ કોમ્પિટિશન કરશે એ કોમ્પિટિશન કોઈ પણ પ્રકારના એથિક્સ વગર કરશે. સ્પ્રેડ ઓફ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન. એની પોતાની કન્ટ્રીની સિચ્યુએશન ખરાબ છે તો આપણી કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન બી ખરાબ કરશે. લાઈક ચાઇનાની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન ખરાબ છે તો ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક સિચ્યુએશનને બી બગાડે છે. અમેરિકાની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન ખરાબ છે એ આપણી ઇકોનોમિક સિચ્યુએશનને બી બગાડે છે. બરાબર? They will produce luxurious product. Profit is at the center. Luxurious પ્રોડક્ટમાંથી વધારે પ્રોફિટ મળે છે. So profit will at the center and they will produce luxurious goods. માણસોની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ જશે. People will have craze for such particular luxurious product. હવે જે અંડર ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી છે, જે ડેવલપિંગ ઇકોનોમી છે, ત્યાં આ પ્રકારની ટેન્ડન્સી પ્રિફરેબલ નથી કે લોકોમાં લક્ઝુરિયસ ગુડ્સ માટેનો જ ક્રેઝ હોય. અને જ્યારે લોકોમાં આવો લક્ઝુરિયસ ગુડ્સનો ક્રેઝ હશે, then at such point of time it will increase the inequalities in the economy. ઇકોનોમીમાં ઇનઇક્વાલિટીઝ વધી જશે and that particular inequality will create lots of problem. માર્કેટ સેટઅપ વિલ બી કોસ્ટલી એન્ડ ડિફિકલ્ટ. હવે કોઈ નાની એવી કંપની છે એ આવી લક્ઝુરિયસ પ્રોડક્ટ્સ તો બનાવી નહીં શકે. સિમ્પલ પ્રોડક્ટનું કોઈ બહુ પ્રોપર સેલિંગ પણ નહીં થાય. માર્કેટ સેટઅપ વિલ બી કોસ્ટલી એન્ડ ડિફિકલ્ટ, સો ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ફોર સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ આવા માર્કેટમાં આવી જ નહીં શકે. સો કોમ્પિટિટિવ એબિલિટી વિલ રિમેઇન વીક. કોમ્પિટિશન જ માર્કેટમાંથી એ લોકોએ કાઢી નાખી.
એ લોકોએ માર્કેટમાંથી કોમ્પિટિશન જ કાઢી નાખી. નાઉ દેર ઇઝ નો મોર કોમ્પિટિશન. જે સ્મોલ સેલર્સ હતા, જે માર્જિનલ સેલર્સ હતા, એમને તો માર્કેટમાંથી ઉડાડી જ દીધા સીધા. બરાબર છે. ચલો, સો ધીઝ આર ધ ડીમેરિટ્સ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન. આઈ એમ રિપીટિંગ each and every point. First of all, they will influence the monetary policy. એક વસ્તુ સમજી લો કે તમે મોનેટરી પોલિસી એ લોકોને ફેવરેબલ બનાવી દો તો પણ they will be loyal to their home country only. એ લોકો પોતાના કન્ટ્રીને જ પ્રોપર લોયલ રહીને કામ કરશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ they will compete without ethics. એ લોકો કોઈ પણ એથિક્સ વગર કોમ્પિટિશન કરશે. બરાબર. હવે એમનામાં એથિક્સ નહીં હોય એટલે થશે શું કે એમના કન્ટ્રીની ખરાબ સિચ્યુએશન આપણા કન્ટ્રીને બી ઇફેક્ટ કરશે. એમના કન્ટ્રીની ખરાબ સિચ્યુએશન આપણા કન્ટ્રીને બી ઇફેક્ટ કરશે. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ હવે એ લોકો શું કરે છે, પોતાના કન્ટ્રીને લોસ ગયો છે તો એ કન્ટ્રી કેવી રીતે એ લોકોને ફૂલફિલ કરવો છે, એ લોસ કેવી રીતે ફૂલફિલ કરવો છે, પોતાના જે કંઈ પણ કન્ટ્રી છે એની કમ્પેરિઝનમાં બીજા કન્ટ્રીમાંથી પ્રોફિટ કઈ રીતે અર્ન કરવો છે, તો દે વિલ પ્રોડ્યુસ લક્ઝુરિયસ ગુડ્સ ઓનલી. મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ જનરલી પ્રોડ્યુસ લક્ઝુરિયસ ગુડ્સ એન્ડ ઇટ વિલ ચેન્જ ધ મેન્ટાલિટી ઓફ ધ પીપલ એન્ડ ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઇનઇક્વાલિટી જનરેટ થશે માર્કેટમાં. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ માર્કેટ સેટઅપ છે એ હવે કોસ્ટલી બની જાય છે. સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટમાં કામ નથી કરી શકતી એન્ડ ધેર ઇઝ કોમ્પિટિટિવ એબિલિટી રિમેઇન વીક. એ લોકોની કોમ્પિટિટિવ એબિલિટી છે એ સાવ ડાઉન થઈ જાય છે. ઓકે, ચલો ફટાફટ રિપીટ કરી દઈએ. દે વિલ ઇન્ફ્લુઅન્સ મોનેટરી પોલિસી ભલે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે, સ્ટીલ દે વિલ બી લોયલ ટુ ધેર ઓન કન્ટ્રી. એ લોકો પોતાના કન્ટ્રીને જ લોયલ રહેશે અને અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારના એથિક્સ વગર કોમ્પિટિશન કરશે. કોઈ પણ પ્રકારના એથિક્સ વગર કોમ્પિટિશન કરે છે તો એ એમના કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશનથી આપણા કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન છે એને પણ ડિસ્ટર્બ કરશે. બરાબર છે. હવે કેવી રીતે ડિસ્ટર્બ કરે છે, તો જે પ્રોફિટ એમને અર્ન કરવો છે એના માટે એ લોકો લક્ઝુરિયસ પ્રોડક્ટ્સનું જ પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરશે. એનાથી આપણા સોસાયટી, આપણા લોકોની જે મેન્ટાલિટી છે, હ્યુમન મેન્ટાલિટી છે, એ ચેન્જ થઈ જશે અને કન્ટ્રીમાં ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી જનરેટ થશે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ હવે જે નાના સ્કેલ પર જેને પ્રોડક્શન કરવું છે એ નાના સ્કેલ પર પ્રોડક્શન નહીં કરી શકે, કારણ કે માર્કેટ સેટઅપ બહુ કોસ્ટલી થઈ ગયું. હવે મલ્ટીનેશનલ કંપની જ ચાલી શકે છે. હવે માર્કેટ સેટઅપ બહુ કોસ્ટલી થઈ ગયું એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ ટુ સ્ટાર્ટ અપ ધેર બિઝનેસ એન્ડ ફાઇનલી competitive ability of our business will totally reduce. Okay, so these are the negative aspects of globalization. This is your chart. I have already uploaded the chart in the classroom. I suggest that you should make this chart in your book. It is always not possible for you that you can open the classroom and study from this chart. As far as I think, it is not preferable, okay, every time. And you are not going to be able to download this chart. તમે ડાઉનલોડ તો કરી નથી શકતા, તમારે ઓનલાઈન જ સ્ટડી કરવું પડે છે. સો એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ સજેસ્ટ દેટ યુ મસ્ટ હેવ ટુ મેક ધીસ ચાર્ટ in your